Hello viewers, welcome back to my pet adventures. আজি আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ 2017 or physics or question paper যিখন আহিছিল তাত magnetic effects of current and magnetism or questions বোৰৰ solutions discuss কৰিব লৈছো. So let us proceed. Okay, so প্ৰথম question যোনটো আছিলে, there exists a non-uniform magnetic field in free space. A charged particle of mass m and velocity v enters the field and comes out after a certain time. Comment with reason about the kinetic energy of the particle after coming out of the field. So your answer to enka aise. Okay, so the answer is the kinetic energy of the charged particle is unaffected since the magnetic force acts perpendicular to the velocity of the charged particle and hence has no effect on its magnitude. So here eta mathematical proof ase, kintu mathematical proof to le joa to moi eta dorkari boli bhaba nai since amak reason to hudisile aru effect to ki hobo etu hudisile. So 2 marks er karone ei duta iman kini amar sufficient hobo lage. And next we move to the question number 2I, second option. Question number 2I, second option hoise a short bar magnet placed with its axis 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of 4.5 into 10 to the power minus 2 joule. What is its magnetic moment? So amak question ki dia ase ami ekhone hekini likhilo. Given magnetic field intensity dia ase, magnetic field dia ase 0.25 Tesla and then jitu torque dia ase, tau value to dia ase, this is 4.5 into 10 to the power minus 2 joule. Okay, and angle between magnetic moment and the magnetic field, a angle to dia ase 30 degree. Okay, so magnetic amar jitu torque ase, torque or expression enka hoy moi jodi ekol magnitude to sao, the magnitude of torque is equal to mv sin theta. Okay, so yat etia amak m to uliabo lage magnetic moment to, so m is equal to tau by b sin theta. Hol simply value gila bahai debo lage 4.5 into 10 to the power minus 2 divided by b to whole 0.25 into sin 30 degree. So sin 30 degree is equal to half by 0.5. However you write the answer to here calculate kori lona ahibo approximately 0.36 ampere meter square. কোনবা যদি ফ্ৰেকশনত ৰাখি থব বিচাৰে তেতিয়া হলে ফ্ৰেকশনত ৰাখি থব পাৰে, কিন্তু তাক সিম্পলিফাই কৰি লব লাগিব। ঠিক আছে, সো এটো হল answer to question number 2I, second option. Then we move to question number 2J, first option. Question number 2J, first option, to find the magnitude and direction of torque acting on the square loop as shown in the diagram where B is equal to 1.5 Tesla along the positive Z axis. So here magnitude and direction duita lage, that is ami vector form kori jabo lagibo, here diagram to dia ase. Okay, so amak question ot ki dia ase mane diagram included ami ki paisu hekhini agate note kori lo. Given magnetic field to dia ase 1.5 Tesla. Okay, so a 1.5 Tesla to magnitude hoy. ठीक है, तो মই যেতিয়া ডাইরেকশন to লিখিব লাগিব magnetic field in the form of a vector মই যদি লিখো তেতিয়া হলে আমাক এটা কথা কোৱা আছে, it is along the positive z axis, that is ইয়াৰ এটা ইউনিট ভেক্টৰ লাগি যাব লগত, হেতু হল k cap. Okay, so 1.5 k cap Tesla is the magnetic field, হল proper vector form যেতিয়া লিখিছো। then আমাক এই স্কয়ার লুপ to দিয়া আছে, স্কয়ার লুপৰ সাইড কিটা দিয়া আছে 2 cm বুলি, তো স্কয়ার লুপৰ সাইড কিটা যদি 2 cm হয় তেতিয়া হলে তাৰ এৰিয়া to কিমান আহিব, a is equal to 2 cm into 2 cm মানে 0.02 into 0.02 meter square hol. So this gives 4 into 10 to the power minus 4 meter square. This is the area. ঠিক আছে, তো এই এরিয়া to মই যেতিয়া ভেক্টৰ ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব, তো ভেক্টৰ ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ মই এৰিয়া ভেক্টৰ to কেনেকৈ লম, এৰিয়া ভেক্টৰ a মই আকৰি লাইনটো লিখিব পাৰিলো দেন একো নাই বাৰু। so area vector a will be 4 into 10 to the power minus 4 magnitude part, then the direction কোনটো লাগিব, ইয়াত কারেন্টৰ ডাইৰেকশন to দিয়া আছে, তো along কারেন্টৰ ডাইৰেকশন to মতে মই যদি এটো মিলাও, রাইট হ্যান্ড থাম্ব ৰুলটো যদি মিলাও হল, if suppose my 4 fingers give the direction of current, then the thumb will give the direction of the magnetic, the area vector. ঠিক আছে, that is যেটো তাৰ নরমাল n cap by unit vector থাকিব। ঠিক আছে, so আমি এই unit normal কোন ফালে লম তেতিয়া হলে the unit normal will be along the y axis as seen in the figure। ঠিক আছে, so if the unit vector is along the y axis তেতিয়া হলে hey y axis থকা unit vector to hol j। ঠিক আছে, so area vector to amar iman ru ahile 4 into 10 to the power minus 4 j cap meter square। so ami magnetic moment to kiba, magnetic moment is I into a hol, so this is I a enake jodi likhi diu, then since I is equal to 1 ampere, amak ya dekho ase diagram I equal to 1 ampere,
So the magnetic moment will also be 4 into 10 to the power minus 4 j cap meter square. Okay, this is the magnetic moment. So etia amak torque direction to uliabo lage. Torque direction to uliabo etia ami vector form ot uliabo lagibo. Tau is equal to m cross b. Okay, so I have both m and b in vector form. Ami 4 into 10 to the power minus 4 j cap times across 1.5 k cap eneka likhilu. Okay, then a 4 into 10 to the power minus 4 into 1.5 etu amar 6 into 10 to the power minus 4 ahi jabo aru j cross k will give me I cap. Okay, so tau will be equal to 6 into 10 to the power minus 4 I cap Newton meter. Okay, so a I cap to ki mean korise je the torque will be along the x axis, positive x axis. So if you wish to write it in words separately tete hale ami eneka likhi dim. Although etu likha to necessary nohoy ge because ami yat torque to the vector form express korisue yat I cap unit vector to this way. This I cap unit vector implicitly means the vector is along the x axis. ঠিক আছে হ'ব বাৰু তো আমাৰ এই question number 2j first option or answer ইমান to asile. Next we move to question number 2j second option. So question number 2j second option to enka hai a uniform magnetic field of 2 Tesla is produced in a cylindrical region of free space having radius 5 cm. A conductor carrying a current 500 milliampere passes through the region intersecting the axis normally. What is the magnitude of the force acting on the conductor? So etu uliabole moi eta diagram banai disu so that question to bhalke buja jay. Hol to diagram to enka ase ami eta cylindrical region hoisu. This cylindrical region has radius r equal to 5 cm and there is a rod placed in this region which is carrying a current 500 milliampere. Okay, and the magnetic field is along the axis juntu ami yat upor dekhaisu v equal to 2 Tesla boli. Okay, so the magnetic field is along the axis. Okay, so etia if the rod is placed perpendicular to the axis then obviously the rod is perpendicular to the magnetic field. Okay, so angle between the rod and the magnetic field is equal to 90 degree. Next amak ki lagise etia distance lagibo hol amak force to jodi uliabole hoy magnitude of the force uliabo lage. So ami eneka start koru b to dia ase b is equal to 2 Tesla boli and then current to dia ase I equal to 500 milliampere hol that is 0.5 ampere hol. Etia amak aru eta bostu lage hetu hol L hol. So L to kopra ahibo L equal to kiman hobo since in order to calculate the magnitude of the force the relation to BIL sin theta thakibo kintu yat amar sin theta to na thakibo because theta is equal to 90 degree that is why sin theta becomes equal to 1. So ami hetu nai likham etu capital I likhi disu BIL. So how to find the L? So L to amar ei diagram to ba ahe hol moi jodi diagram to observe koru tetia hole amar question ki ko ase je this rod is placed perpendicular to the axis mane ei amar cylindrical region to cross kori jabo and it is perpendicular to the axis. Perpendicular to the axis mane ei axis dal kati goise hol. If the rod touches the axis then obviously the rod is along one of the diameters. So along the diameter jodi ase some part of the rod will be inside this cylindrical region and remaining is outside. So what part of the rod is inside the region hetu ki hobo just iman to that is equal to the diameter of the cylinder. Hol diameter of the cylinder to kiman ahibo since radius is r diameter is equal to twice r that is 10 cm ahibo and the length of the rod which is subjected to the magnetic field is just 10 cm. So effective length jitu ase ami he effective length to 10 cm pai asu hol equal to the diameter of the cylinder. So a 10 cm to moi jodi SI answer express koru it becomes 0.1 meter. So I have all the information required ekhini just moi bahai jabo lage etia 2 into I equal to 0.5 into L equal to 0.1 kitna aayega this is equal to 0.1 Newton. ठीक है, तो calculate kori sabo pare F should be equal to 0.1 Newton. Okay, so etu e question number 2j second option to answer hai. ইয়াত আমাৰ বিশেষ কৰিবলগে একো নাছিলে question টো বুজিবলে কাবাৰ অলপমান টান লাগিব পাৰে কিন্তু মই এটা কথা হৰাই কম যে if you find the question difficult first try making a proper diagram that will describe the whole scenery. হল যদি diagram ৰে properly গুটে scenery টো বা গুটে question টো যদি visualize কৰিব পৰাকে help কৰে if the diagram is correct enough then half of the problem is solved, even more than half of the problem will be solved. হল আমাৰ ইয়াত এটা major issue হল এটেন
যে আমি এই L টো কোপৰা পাম কিন্তু এই L টো আমাক এই ডায়াগ্ৰামটো ধুনীয়াকৈ দি আছে ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ ডায়াগ্ৰামস নেক্সট উই মুভ টু দ্য কোৱেশ্চন নম্বৰ 3C ফাৰ্স্ট অপশন ওকে সো 3C ফাৰ্স্ট অপশন এই কোৱেশ্চনটো অকমান কৰিব লাগিব আৰু আগতে এটা কথা কৈছো যে ইন অৰ্ডাৰ টু সলভ দিস কোৱেশ্চন you don't just need the concepts of second year, you also need the concepts you have studied in class 11 হল তো আমি প্রবলেম স্টার্ট করব প্রবলেম স্টার্ট করলে গম পাবো যে কোড কেনেকে ইউজ হয়েছে ক্লাস 11 এর কনসেপ্ট গুলি ঠিক আছে ওকে লেটস স্টার্ট so a conductor of mass m and length l is placed on a table along east west direction suddenly a certain amount of charge is passed through it and it is found to jump to a height h what is the amount of charge passed horizontal magnetic induction of earth is b and acceleration due to gravity is g হল তো এইটা ভ্যালুজ দিয়া নাই কিন্তু আমি ভেরিয়েবলস কিটা ইউজ কৰিম বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে হল তো ইয়াৰো মই এটা ডায়াগ্ৰাম এটা বনাই ললো সৰু সৰু ডায়াগ্ৰাম ৰাফ ডায়াগ্ৰাম মোৰলেস কাৰ্টুন টাইপৰ হৈ আছে তো ইয়াত কি আছে আমি এটা ৰড লৈছো this rod has a length l okay the length of the rod is l and it is placed in the east west direction আৰু এই green color arrows যেটা বনাইছো these green color arrows are the magnetic field lines in the north south direction earth's magnetic field lines okay so as a charge q is passed through this rod that is a momentary current will flow through the conductor hol খুব কম টাইমৰ কাৰণে এটা কারেন্ট পাস হ'ব through the conductor and due to this current flowing through the conductor will experience a force as it is kept in a magnetic field okay and the force will be such that it will displace the rod upward hol that is the force will be upward as a result there will be an upward displacement of the rod aru ei upward displacement ki ase because of that upward force the rod will jump up to a height h okay up to the height h goilone ki hobo yako ghuri ahibo that is the velocity imparted by the magnetic force will be only available up to the maximum height h at the maximum height h the velocity becomes 0 and it drops down to the table okay so yak ami kori jabole etia arambho koru right the force on a current carrying conductor when placed normal to a magnetic field is f equal to b I n the normal word to mata kane use koisu etia theta to 90 degree hobo and sin theta becomes 1 hol amak already condition to dia ase so mo directly enke likhi disu etia eta kotha ami ki janu je the force will be momentary hol it will exist only for a very short interval of time because charge to khapke par hobo খুব কম টাইমৰ কাৰণে কারেন্ট থাকিব যেতিয়ালৈকে কারেন্ট আছে তেতিয়ালৈকে আমি ফোর্স টু পাম and as soon as the charge has passed the current becomes 0 and the force also becomes 0 so খুব কম টাইমৰ কাৰণে যেতিয়া আছে then such forces are called impulsive forces laws of motion okay since the charge flows for a very short time the force also exists for a small time that is it is an impulsive force all the forces which act a large force acting for a very short time such forces are called impulsive forces okay so from the definition of impulse we have j equal to f into t that is impulse equal to force into the time interval or time duration okay etu equation number eta dithulu next ami etia ki korum ei equation number 2 equation 1 or substitute kori diu substituting 1 into j equal to bil t ayo to etia yat moi aru eta definition khatam etu moi side likhi disu just bujabole karone etu ami fair ni likhilo hoy how we define current current is equal to the charge flowing per unit time okay so from this definition I have q equal to I t ठीक है so yat I and t duta ase multiplying I and t ba ei duta combine korina moi ekalage b q l will likhibo paru to impulse j will be equal to b q l equation number 3 right etu imanot thakok etia ami ki korum in the same chapter you have also come across the impulse momentum theorem okay so what does the impulse momentum theorem state the impulse momentum theorem states that the impulse of a force is equal to the change in momentum of the body okay so a delta p2 moi p2 minus p1 boli likhisu p1 is the initial momentum p2 is the final momentum but since the body was initially at rest p1 becomes 0 so this j by impulse will simply be p2 this p2 I write as mu m is the mass and u is the initial velocity juntu velocity di upore jabo ठीक है mu boli dilu this is equation number suppose 4 hol so by simply comparing equations 3 and 4 we can write mu equal to bql okay or u can be written as bql by m yat eta equation number dibo lagibo question number 5 hol okay now I have the initial velocity but how I link the height is I need to use the kinematic equations of motion chapter number 1 2 3 hol motion in a straight line tar ase motion under gravity okay so from there I have okay so from the third kinematic equation of motion
v square minus u square equal to minus 2gh. Originally equation of v square minus u square equal to 2as asile, to moi a jagat g likhilu, actually g hoy minus d likhilu hol, and s or jagat h likhilu. Minus kela aise because moi diagram to ahisu ghuri, because the displacement is against the gravitational acceleration hol, acceleration due to gravity. Since the acceleration due to gravity is downward, mane opposite to the motion, ami acceleration to negative boli loisu. That is why a is equal to minus g. Okay, and at the maximum height, when the object, but when the rod reaches the maximum height, at the maximum height, the velocity will become 0. That is v equals to 0. Okay, so since v becomes 0, the equation will reduce to the form u square equal to 2gh. Hol, yat argument of dithobo paru, since v becomes 0. Hol, so here para u equal to square root of 2gh boli likhi dibo paru. Okay, almost done. Equation number 6. Now equation 5 and 6 both are expressions for u. Simply comparing, we have square root of 2gh equal to vql by m. Okay, I need an expression for m, so sorry, for q. So q will be equal to m times square root of 2gh divided by VL, equation number 7. So this is the expression we are asked for in question number 3C, first option. Okay, what is the amount of charge passed? And that amount of charge passed appears in this form, m by m times square root of 2gh divided by VL. Amak koto value diya na, hekane ami koto value nabo, value bahabo naro, ami ekol variables kila likhisu. Okay, so this is the answer. এই কোৱেশ্যনটো এটা বস্তু হোপফুলি সবে নোটিস কৰিলে যে সেকেন্ড ইয়াৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আকৌ সেকেন্ড ইয়াৰ কনসেপ্ট লৈ গলে নহব। ঠিক আছে, তো ফাৰ্স্ট ইয়াৰ যিখিনি বস্তু পঢ়িছিলে নপঢ়িছিলে সেইখিনি এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লওক, ইট ইজ বেটাৰ, বিকজ এনেকুৱা নহয় যে ফাৰ্স্ট ইয়াৰ বস্তুখিনি নহলে এবাৰ পাছেই নকৰিব, বাট ইন অৰ্ডাৰ টু এটেম্প্ট সাচ কুৱেশ্যনছ ক'ব নোৱাৰি যে এবাৰ আহিলে বা মানে এই 2017ত আহিলে পিছত আহিব নাহিব। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনখিনি আমি পেপাৰখিনি এনেকৈ পোৱা নাই, বাট হোৱাট ইফ ইন 2023 such a question is there in the paper হ'ল। সো সেইটো কাৰণে first year যিখিনি বস্তু পঢ়িছিলে সেইখিনি এবাৰ হলো ৰিভাইজ কৰি যোৱাটো মই এডভাইস কৰিম। ওকে, সো নেক্সট উই মুভ টু দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ 3C, সেকেন্ড অপশন। তো 3C সেকেন্ড অপশন লক ডায়াগ্ৰাম এটা মই বনাই থৈছো আগৰ পৰা। টু প্যাৰালেল কোএক্সিয়েল কইলস অফ ৰেডিয়াস r and numbers of turn m carrying equal currents I in the same direction are separated by a distance r. হল, ইয়াত এইটো মন কৰিবলগীয়া কথা যে ডিসটেন্স টু r হয় আৰু ৰেডিয়াস টু r হয়। হল, সো the two coils have same distance and same radius. ठीक है, अच्छा, तो आमाक की उलियाब लगे so that the magnetic field intensity B on the axis around the midpoint between the coils is uniform over a very small distance as compared to r and is given by Enguara expression. Hol, this is the expression for the magnetic field intensity at any point near the midpoint. Hol, hen midpoint to moi o boli lusu, moi diagram to banai thusu, diagram to moi budai lom agate. We have two coils here, C1 and C2. These two coils, both of them have n number of turns each, and a current I flows through both the coils in the same direction. Both of them have the same radius r, and the gap between these two coils is also r. Aru O1, O2 are the centers of these two coils. O is the midpoint, that is, it is the midpoint of O1, O2, the straight line joining the two centers. Okay. Additionally, I consider two more points, P and Q. These points are at equal distances D on either side of the midpoint. Okay, so ami etia mathematically sabole gole question ru ki koise we need to show that the magnetic field at P or the magnetic field at Q will be equal to iman ru. How? If provided that D is very small in comparison to capital R. Okay, so ami at P point kiman pam hetu akare uliam ba at Q point kiman pam hetu uliam paru. Jikono eta at P moi akare uliam rakhaisu, at Q same value thakibo, because when I complete the derivation you will notice or you will understand that the same derivation will be valid for the point Q as well, that is the point Q will have the same expression for magnetic field intensity. Okay, okay, so ami enake start korom, right? So moi eto notun bostu guli kana ekini amar question jikhini di ase moi hekini introduction to banai lesu, yat khali moi eta line add korisu last. We also take 2 points P and Q on either side of O at distance D. ঠিক আছে, তাৰ পিছত আমি এতিয়া P point on magnetic field কিমান হ'ব আমি হেতু উলিয়াম। Okay, so দুটা বেলেগ বেলেগ কইল আছে, so the magnetic field at P will be the sum of magnetic field due to C1 and C2, দুটা বেলেগ বেলেগ কাগজ উলিয়াই লওঁ। এই এক্সপ্ৰেছনটো দেখি ভয় খাব নালাগে, কাৰণ এটো কোপৰা ওলাইছে মই বুজাই দিছো, একদম সিম্পল হয়। Suppose
মই এনেকে লম মই অকমান সাইডৰ ফালে গৈছো হল so you have already come across the case where we need to find the magnetic field intensity due to a circular current loop at any point on the axis. Okay, so if suppose A is the radius of the loop and R is the distance of the point P from the center O of the loop. Okay, so teneka situation if there is a current I flowing through the loop, the magnetic field at P due to the whole loop is equal to B equal to mu naught by 2 I A square divided by R square plus A square whole to the power 3 by 2 or better मैं এনেকে লিখো তাৰ লগত আমাৰ ইটো এক্সপ্ৰেছন লগত মিলাবলৈ কাৰণে A square plus R square. Okay, so এই ডায়াগ্ৰাম টো হল আমাৰ যেটো মেইন ডায়াগ্ৰাম আছে ইয়াত কি হৈ আছে in this diagram we have mu naught by 2 etu constant ase there are n number of turns so n eta hi jabo I and radius of the loops is R so a jagat I bohi R bohi gol হৈ গল ঠিক তেনেকে আমাৰ তলত a জাগাত r বহি যাব r স্কয়াৰ আহিলে and then a small r টো আছে এটো হল the distance of the point P from O1 কিমান হ'ব আমি O1 ৰ পৰা O লৈকে যদি ডিসটেন্স টো চাও then this distance is equal to r by 2 হল হাফ হ'ব তাৰ পিছত O পৰা P লৈকে যেটো আছে এটো হল d so obviously আমাৰ r জাগাত আহি যাব r by 2 plus d whole square হল তো সিম্পলি এটো কৈছো আমি r জাগাত r by 2 plus d বুলি ভাইছো হল এটোই চেঞ্জ বাকি উপৰত পাৱাৰ টো 3 by 2 আছে সো এই এনেকে কৰিবনে আমাৰ equation number 1 টো আহিছে হল this is how we have arrived at this equation 1 ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কি কৰো এই যেটো ডিনোমিনেটৰ আছে ডিনোমিনেটৰ স্কয়াৰ ব্ৰেকেট থকা is আমাৰ a plus b whole square এই এনেকে ভাঙি দাও r plus 2 sorry r by 2 plus d whole square ঠিক আছে তো এটো mu naught by 2 n I r square উপৰখিনি একো চেঞ্জ নহয় এতিয়া তলত কি হ'ব r square plus r square by 4 plus d square plus r d whole to the power 3 by 2 ঠিক আছে তো ইকুয়েশন নম্বৰটো ইয়াতে দিয়া দৰকাৰ আছিল একো নাই বাৰু দেখো আমাক কি কৈছে যে the point should be close to the center point O that is the distance of the point should be minimal or negligible in comparison to R hol that is মই এনেকে লও if d is very small compared to R then d square in the denominator may be safely omitted hol so এনেকুৱা ধৰণৰ assumptions আমি বহুত জায়গা লৈ থাকো এনেকুৱা ধৰণৰ simplification strict mathematical terms of কবলে গলে গেজু হৈ গল কিন্তু আমি practically যদি চাও since d is very small so omitting the d square will not make a significant change to the value instead যেটো calculation আছে mathematical আমাৰ calculation নি আছে তাৰ step বোৰ অলপ simple কৰি পেলাই হল so মই যদি এটো omit কৰি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ b1 টো এনেকুৱা ফৰ্ম লবগে mu 2 by 2 n I r square তলত r square plus r square by 4 etu 5 by 4 r square plus r d whole to the power 3 by 2 okay yat moi equation number da dithau etia etu 2 boli hol so this is the magnetic field at the point P due to the coil C1 now due to the second coil C2 ami magnetic field kiman pam similarly the magnetic field at P due to C2 is B2 equal to guess কৰিবলৈ মোৰ টান হ'ব নালাগে কি চেঞ্জ হ'ব ইয়াত আমি অকল এই ওপৰত আগৰ এক্সপ্ৰেছন আমি যত r by 2 plus d লিখিছিলো এতিয়া আমাৰ এটো r by 2 minus d হৈ যাব and as a consequence আমি ফাইনাল ইকুয়েশন টো পামগে minus r d বুলি হল তো প্লাসৰ জায়গাত মাইনাস হৈ যাব এটো ডিফারেন্স ইকুয়েশন নাম্বার 3 বুলি দিও so the magnetic field at P due to the two coils B1 and B2 আমি এনেকে পাইছো the total magnetic field কিমান হ'ব বুলি এটা কানে কৈছো because এই দুটা magnetic field if I come back to the diagram the two coils have currents flowing in the same direction that is the magnetic field at P both B1 and B2 have the same direction so আমি দুটা add কৰিলে total magnetic field টো পাম হল it is B equal to B1 plus
B2. Substituting the expressions for B1 and B2, আমি ইয়াত যিখিনি কমন টার্মস আছে mu naught ni r square by 2 ইমানখিনি মই কমন লৈ লম তাৰ পিছত থাকিলে কি 1 by 5/4 r square plus rd whole to the power 3/2 plus 1 by 5/4 r square minus r d whole to the power 3/2 ठीक है सो এইখিনিৰ পিছত বাকি ম্যাথমেটিক্যাল সিম্পলিফিকেশন হয় মই বেছি বুজাই নাযাও এইখিনি মই কৰি গৈ আছো ओके सो एटु आमार फाइनल रिजल्ट आइছে মই এবাৰ ওপৰৰ পৰা হলো কৰিছো আমি কি কৰিলো इन द फर्स्ट स्टेप আমি b1 আৰু b2 এড কৰিছো सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज फॉर b1 एंड b2 আৰু যিটা কমন টার্মস আছে কমন টার্মস কিনি মই এভারেজ স্কয়ার ব্র্যাকেটৰ বাহিৰত লৈ গলো তাৰ পিছত আমাৰ এই 1/4/5/4 r square plus rd whole to the power 3/2 এটো ফর্মত আছে ইয়াৰ ৰেসিপ্ৰোকাল কোয়ান্টিটিজ ললো ৰেসিপ্ৰোকাল লওঁতে আমাৰ এক্সপোনেন্টটো নেগেটিভত আহি গল ওকে সো নাও ইয়াৰ পৰা মই 1 + x whole to the power n ফর্মত আনিবলৈ কাৰণে আমি কি করলো এই দুইটা টার্মৰ পৰা 5/4 r square টো কমন ললো একেবাৰে স্কয়াৰ ব্র্যাকেটৰ বাহিৰত লৈ আহিলো ঠিক আছে দেন আমি এটো পালো এই টার্মটো উলিয়াই দিয়াৰ পিছত 1 + 4/5 d/r হল আৰু ইফালে 1 - 4/5 d/r তো আমাৰ এটো 1 + - x whole to the power n ফর্মত আহি গল তাৰ পিছত আমি ইয়াত বাইনোমিয়াল থিওৰেম এটো এপ্লাই কৰিছো হল এপ্লাইং বাইনোমিয়াল থিওৰেম এন্ড নেগলেক্টিং দা হায়াৰ অৰ্ডাৰ টার্মস আমি সিম্পলি সেকেন্ড টার্ম যেটো কম সেকেন্ড টার্মটো এটো আমি 1 - 6/5 d/r বুলি পাইছো আৰু ইফালে সেকেন্ড টার্মটো 1 + 6/5 d/r তো আমি যদি ব্র্যাকেট কিটা খুলি দিও প্যারেনথেসিস খুলি দিলে আমাৰ এই 6/5 d/r ক্যান্সেল গুছি যায় এন্ড 1 + 1 2 পাও এই 2 টো আগৰ পৰা যেটো বাহিৰত 2 আছিল সেই 2 লগত ক্যান্সেল গল এন্ড we are left with this expression b equal to 4/5 whole to the power 3/2 mu naught ni/r okay so এটো আমাৰ ফাইনাল সলিউশন টো তো আমাক যেটো এক্সপ্ৰেশন উলিয়াবলৈ দিছিলে তো ইমানতে আমাৰ 2017 ৰ magnetic effects of current and magnetism or questions bur hek hoy so if you are benefited from our videos then please like and subscribe our videos and also share our videos and channel with others so that they are also benefited okay so আজি video imante hamorichu thank you